refilled it with your spirit, Father. Father, we thank you again, Father. Father, we don't want to go ballistic, Father, with the things that's happening in the society right now. Father, we don't want to do things, Father, because based on our knowledge, based on us, Father. Father, but bless this service, Father. Father, right now, Father, let your rain fall, Father. Father, you are the Alpha, the Omega, the beginning and the first and the last, Father. There will never be anybody like you, Father. Father, we want to praise you today. We want to glorify you today, Father. Father, right now, open up the hearts, Father. Open up our heart, Father, so we could give you the best praise and the best worship that you deserve, Father. Only you deserve, Father. Father, we praise you, not because we are perfect or better than anybody else, but we praise you in your name of Jesus, in the Son name of Jesus. Come. Amen. Père, au nom de Jésus, nous venons côté matin pour nous remercier. Nous remercions pour bien faire, pour l'amour, pour grâce et faveur envers nous, Père. Si ce n'est pas tout même, Seigneur éternel, nous pas qu'on côté nous tapier matin. Nous remercions de ce qu'on prend cas de nous, Père. Au-delà de toute pandémie qui est dans le monde, qui a fait, qui a ravagé le monde. Mais on dit nous pas peur dans Somme 91, on dit nous pas peur. Quel que soit ça que tu as passé après 3 fois, c'est où tu vas protéger ou garder au nom de Jésus. Alors nous remercions pour protection. Nous remercions de ce que nous en ballon brage ou Père 3 fois Saint. Nous remercions de ce que nous Père 3 fois Saint. Au début de tout, nous là toujours Père 3 fois Saint. Nous remercions infiniment pour ça. Mais quand il y a la Seigneur éternel, nous venons dans le service, côté nous venons prier pour tout le monde qui a gardé nous là, Seigneur éternel, pour tout ça qui est l'hôpital, pour tout ça qui a souffert, pour ça qui est affecté par des problèmes, ça, Seigneur éternel. Nous demandons au nom de Jésus, Père, allez toucher au Kounia là, que mes guérissons, tout Père 3 fois Saint, va toucher et va établir au nom de Jésus, Père 3 fois Saint. Et ça, Seigneur éternel, qui décourage, ça, qui dit à quoi sert la vie, Père 3 fois Saint. Nous demandons une visite spéciale pour eux au nom de Jésus. Ça, Seigneur éternel, qui par contre, ça pour eux faire dans le moment, ça peut 3 fois Saint. Nous demandons aller visiter au nom de Jésus. Touchez cœur, touchez au Seigneur dans le moment, ça. Font bagage spécial dans la vie, dans le moment, ça, Père. Permettez que vous connaissez, Seigneur éternel, où c'est bon Dieu qui a dominé sous ciel là avec terre. Nous demandons au nom de Jésus, Père 3 fois Saint. Prends contrôle de moment ça, nous venons passer dans la présence sous la Père 3 fois Saint. Pendant toucher nous, pendant nous là, nous tous qui la Père 3 fois Saint. Et mon cap garder nous dans YouTube, mon cap garder nous Facebook, Seigneur éternel. Nous demandons au nom de Jésus, nous demandons toucher tout dans le moment ça, Père 3 fois Saint. Toucher, permettre que vous va bénir dans l'adoration, vous va bénir dans chanter pour chanter la Père 3 fois Saint. Vous va bénir dans le message, dans tout ça que vous faites là, Seigneur éternel. Nous demandons une grâce spéciale pour vous au nom de Jésus. Mais encore, Seigneur éternel, ça est au Seigneur éternel qui peut connaître, qui peut faire connaissance avec vous, Père 3 fois Saint. Nous demandons au nom de Jésus, où va toucher les cœurs, Père 3 fois Saint. Même les cœurs les plus durs, Seigneur éternel. Laisse que cet esprit toucher au Seigneur éternel, ou capable de faire une plus soft que toute bagaille, Père 3 fois Saint. Nous demandons au nom de Jésus, accorder grâce ou avec nous-mêmes comme ça, Seigneur éternel. Non mesure de mérite, nous, bien capacité, nous. Nous demandons prendre contrôle au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. You who's at home, who's in the living room, who's at work, raise your hand up and say hallelujah. Hallelujah. Lord, you're faithful. Bon Dieu fidèle. Lord, you're faithful. Bon Dieu fidèle. There is none like Pas you. de l'autre sans vous, Seigneur. We're going to start with Web Publish with Pen. On a commencé dans le chant qui dit Be gone and believe. Moi pas besoin peine, sauve-moi tout et pour sauver moi, libre pour parler, ma va prier en paix, c'est Christ a bâti, les dans notre moi par dis avec puissance. Sauve-moi,
Let me hear you sing. Sing, my hallelujah belongs
Sing my hallelujah. My hallelujah belongs to you. Lift up your hands, sing my hallelujah. My hallelujah All the praise from my lips. belongs to you. You deserve all the glory. Sing my hallelujah. My hallelujah belongs to you. It belongs to you, Lord. Sing my hallelujah. My hallelujah belongs to you. You are worthy of it, Lord. Sing my hallelujah. Hallelujah belongs to you. Lord, 'cause you deserve it. All of my praise. You deserve it. Lord, you deserve it. Lord, you deserve it. All of my worship. You are worthy of it, Lord. There's nobody like you, Lord. Say my hallelujah. 'Cause you're faithful, Lord, my hallelujah. And you alone, Lord, my hallelujah. Put your hands up, say, Lord, you deserve
guys want to praise the Lord this morning? Amen. I said, how many of you guys want to praise the Lord this morning? Amen. I want everyone to clap their hands to me. Let's act this up. Come on. Come on. Jesus will lift your name on high. Your name on high. We lift it high. Let me hear you sing. Jesus will lift your name.
Never
Those who are listening to us right now, Tout moun kap suiv avè nou nan moment sa. truly hope that you are blessed. Nou souwete ke bon Dieu te bénou ak servis I sa. was blessed. Paske nan pam te béni. Amen. Amen. Right now we are doing another section in this service. Nan moment sa nou pal nan lot porsyon nan servis nou an. Those who are listening, Tout moun kap suiv avè nou. Facebook, Tout moun ki sou Facebook, YouTube, Instagram. Instagram. Right now we ask you to Nan moment sa nou mande ou. take out whatever God puts in your heart. N'importe sa bon Dieu ta mit sou kè ou. You could cash out Ou ka voyel pa Cash or App, Zelle it, ou ka voyel pa Zelle. whatever that God puts in your heart. N'importe sa bon Dieu met sou kè ou. You know, we can't continue the ministry if you're not helping to. Nou pa ka kontine a ministère san ed pa ou. We need your donation. Nou bezwen ed ou. Amen. Tout donasyon. Everything that you see here, Tout sa wè la ki We pase need your nan servis donation. lan. Se a cause nou bezwen donasyon if pou ka you wanna- kontinye lev lan. if you want to continue doing cash out, Sou ta reme voye kob ou pa Cash App, it's the money sign, fò mette $5, BHAC BHAC 123. 1, 2, 3. Again, I'm going to say it again. You put money sign, Ou mette $5, BHAC BHAC 123. 1, 2, 3. Amen. And Amen. if you want to sell it too, E pi sou ta reme voye l'pazel, you dial this number, ou met numero sa 615 615 945 945 62 62 59. 59. Again, we're going to say it again. 615 615 945 945 62 62 59. 59. Amen. Amen. Right now, we're going to go ahead and give this time. So if you didn't have a chance to write it down again, for Cash App, money sign, BHAC 123. Pou Cash App, ou ka voye ou mette $5, BHAC And for Zelle? 1, 2, 3. For Zelle, E pi pou Zelle, 615 615 945 945 62 62 59. 59. We're going to continue this service. Nan moment sa nan kontinye servis nou. Open the heart. Musician, if they have any selection. Mizisyen ap jwon seleksyon pou nou. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy.
thank you again, Father. Nan moment sa nou remersi papa. We praise you. Nou bon We louange. praise you, Lord. Nou bon louange. We praise you, Lord. Nou bon louange. Praise you for who you are. Nou bon louange pou moun ke ou ye The a. King that you are, Lord. Ou se wa nan la vi nou. And we thank you for that, Lord. E pi nou remersi yo pou Right now, sa. Father, we thank you again, Father. Nan moment sa nou vle tou mersi For the papa. people who give, Father. Pou tout moun ki te bay yo. We thank you for them right now, Nou Father. remersi yo pou moun sa. We ask you to continue blessing them. Nou mando ou va kontinye beni yo. May their house Ke kay yo. always have food. Ke mezon yo toujou ke manje la In the dan. name of Jesus. Au nom de Jésus. Right now, Father, Nan moment sa we papa. ask you right now, Lord. Nou mando ou Seigneur. Thank you again for this donation, Father. Merci pour tout le monde qui te baille yo. And thank you for those who didn't have to, Et Father. puis nous remercions pour tout le monde qui pas gagné pour yo baille. Right now, Father, we ask you to bless them. Nous mandons va bénir yo. So one day they could give too, Lord. Parce que gon jour y a kabay. Right now, we ask you in this prayer right now, Father. Nous mandons ça dans prière ça. Right now, the messenger who's coming forward. Moun qui va prêcher message nous. We ask you right now, Father, to guide him, Father. Nous mandons va guider dans moment May ça. you be a vessel. Que ou utiliser. Father, use him for your glory, Jesus. Utiliser pour gloire. Use him for your glory, Lord. Utiliser pour Because a lot gloire. of people are waiting for that word. Parce que quand pile monde qui soif parole A lot ça. of people are thirst. Gen moun qui soif dans moment People ça. are thirst, Father. Moun yo soif dans moment Father, right now, ça. Father, we ask you now Papa nous mandons ça. to touch who are listening right now. Ou va toucher tout le monde qui attendait. And we thank you again, Father, Et puis nous merci for the day that you created, Father. à cause de tes faits nous We prêcher thank you ça. again, Father, Nous remercions Père for giving us the strength. parce que on va nous force. If it wasn't for you, Lord, Si c'est pas pour vous Seigneur. where would we be, Qui Lord? comptez nous If t'avouer. it wasn't for you, Lord, Si c'est pas pour vous how would Seigneur. we make it out this world? Qui je nous t'a fait dans But it's dans monde because of ça. your blood, Mais c'est à cause de your blood sang. who carry us, Son qui t'est coulé. and carry us along the way. Levez-nous pour nous And we carrer thank you for that blood, Nous Lord. remercions pour We bless ça. you for that, Lord, for Nous the blood. bénissons pour sans ça. Bless your name for that Nous blood, Lord. bénissons pour sans We ça. ask you right now, Nous Father, demandons dans moment ça. give us a word, Par nos paroles, a Seigneur. word of wisdom, Aux paroles de sagesse. a word of wisdom, Aux Lord. paroles de sagesse. Right now, Father, Dans moment ça, Père. we don't want to be uncanny. Nous parlons de monde qui drôle. We don't want to be different from others, Lord. Nous parlons différent. Father, we want to be like you. Mais nous voulons ton coup, We Seigneur. want to dress like you, Nous Lord. voulons habiller ton coup, We want to Seigneur. act like you, Lord. Nous voulons agir ton coup, In the Seigneur. midst of all these pandemics, Dans mi-temps pandémique in ça. the midst of all those tribulations, Dans mi-temps tribulation in the midst ça. of all those depression. Dans mi-temps dépression But let ça. your name be praised. Nous baillons loin. Let your power be reigned Nous croyons pouvoir toujours forever régner. and ever. Pour tout temps, pour tout temps. Father, we lift your name on high. Nous levons bien Again, haut. we thank you again, Lord. Nous remercions, Seigneur. Father, we praise you in Nous faisons advance. louange, nous faisons louange. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Give it up for Bishop right now. You want to Nous allons continuer à voir pour Bishop. I want to see. I want to see. I want to see. I want to Que bon Dieu bénisse. May God bless you. Que bon Dieu bénisse matin. May God bless you this morning. Pour tout la kawa. Where you are at home, Ou assister avec travail ça qu'a fait là. where you are following with this service, Et ou préparer non and you're preparing your soul pour recevoir parole ça. to receive a word. Parole ça que tu vas recevoir. This word that you will receive
Ou à recevoir, you will receive it. c'est pas pour aujourd'hui à demain, It's not only for today or for tomorrow, mais pour jusqu'à ce que le Seigneur va but retourner. until the coming of our Savior. Et nous encourager chaque monde We encourage each and every one of you qui est dans Facebook, that are watching on Facebook, qui est dans YouTube, that are watching on YouTube, qui a assisté nous. that are following us. Nous étions quoi, tout chrétien qui a servi bon Dieu. We believe that all Christians who are serving God, Nous voyons que nous sommes vivre avec une tristesse dans le cœur. yes, you may be going through a time where you may have sadness in your heart Parce que nous ne sommes pas capables de venir dans l'assemblée. because you cannot come to the physical building. Puisque la Bible dit pas de abandonner l'assemblée. Because the Bible says don't abandon your assembly. Mais nous étions quoi But we believe avec tout le travail que ce que nous avons fait. that everything that's happening on social media, Quand on y a la kawa, where you are at home, dans le chant, during the song, dans la prière, during the prayer, dans la lecture, during the reading, nous étions quoi que vous bénis quand on we y a. believe that you have been blessed where Vous you comprenez are. qu'on bénit You know why you're blessed? parce que mon Dieu baille l'homme dans connaissance. Because God has given man the knowledge Pour capable faire travail, mon Dieu a publié en travers le monde entier. so that people can do God's work all over the entire world. Et vous connaissez ça qui fait me content. And you know why I'm truly happy? C'est parce que les moins jeunes, nous, It's because when I see our young adults, ont servi pour Dieu. they are serving God. Qui était quoi dans mon Dieu? They believe in God. Qui marie à mon Dieu? They are married and tied to God. Yo pas ouais ça l'on a fait dehors. They don't look at those who are in the world and what they're doing. Ça qui dans drogue, Those who are doing drugs. ça qui dans ça pas bon. Those who are doing evil things. Mais on choisit pour Dieu But they have chosen God comme sauveur, as their Savior, comme maître, as their Master, comme rédempteur. as their Redemptor. Maintenant, Today, puisque because Christ est mal ville pour nous-mêmes à la croix, Christ gave His life for us on the cross, pour être capable de nous la vie, He did it to give us nous life. capables de dire nous sommes monde qui sauvés. We can say that we are truly people who are Ma tout saved. ça encore. I will repeat myself. Si tu là matin If you can be here et today nous là matin, and we're here today, nous capables c'est pas nous-mêmes qui vivons. we can say we're not the ones who are Même là living. qui vraiment, Yes, we are living nous disons c'est pas on nous-mêmes this qui earth, vivons, but we're not the ones who are living. mais c'est Christ qui a pu dans la vie. But Christ is living through us. Ou comment Christ a pu dans la vie nous? Do you know how Christ is living? Pendant ces événements qui passent dans le monde, Because everything that's going on in this world, pendant maladie a tracassé le monde, all these disease and illnesses all over the world, maladie coronavirus ça a détruit le monde. this coronavirus that is destroying people in this Mais nous world. là vivons toujours. But we are here and we're still Bon living. Dieu va quitter nous famille par maladie ça. God did not allow us to get On nous dit c'est grâce à vous Seigneur. We can say it is by the Et Lord's c'est peut-être grace. ça. And that's why Bon Dieu mérite gloire. God deserves the Il glory. dit de He louange. deserves Il the dit praise. d'adoration. He deserves the worship. Parce que il était pas petit de Jésus-Christ. Because he gave his only son, Jésus Jesus mourir pour Christ, nous-mêmes. to die for us Sur le bois du calvaire. on the cross at Pour nous Calvary capables de la vie to éternelle. give us eternal Et life. maintenant, And today, ou même capable d'assister au travail ça. those who are watching, Nous souhaitons que vous bénis we hope that you've been de blessed, toutes sortes de bénédictions. that you're blessed with Nous all souhaitons que types of si vous êtes blessings. malade If you were sick, ou guéri you are au healed nom de Jésus. in the name of Jesus. Ça que nous voulons parler au matin. The topic of discussion for today, Nous voulons parler au I would like to speak l'enfer à épargner about a hell that you want to stay away from et une âme à sauver. and your soul that you want to save. La paix avec nous. The peace of God be with you. Ma petite encore. I will repeat myself. L'enfer à épargner, Hell that you want to stay away from une âme à sauver. and your soul that you want to save. Maintenant, chaque mot qui nous responsabilité Today, each person has a responsibility. pour nous, You are responsible for your soul. occuper de nous. Take care of your soul. Même gens, Likewise, ou des corps pour occuper. you have your body that you must take care Ou of. bien, You take a shower, ou mettez là-dessous, you dress ou yourself, mettez parfait sous. you put cologne or perfume Ça, c'est on quoi you. pour occuper. This is the body
body that you're taking care of. Pendant qu'on occupe corps, While you're taking care of your on connaît que body, c'est pour nourrir corps avec nourriture. and you know you must nourish your body with nourishment. Mais pendant qu'on nourrit corps avec nourriture, But while you're nourishing your body with nourishment, mais qui sont fait pour non non. what have you done for yourself? Devoir même, Your duty c'est pour nourrir l'amour is to nourish your avec la soul parole de Dieu. with the word of God. Puisque on nourrit l'amour avec la parole de Dieu, Because you nourish your soul with the word on of va ne God, faire rien. you shouldn't be afraid Parce of qu'on est anything. Jésus avec. Because Jesus is Si with you. c'est l'homme lorsqu'on dit avec, It's when man can say they're with you il ne peut pas abandonner. and that they won't leave Il you. ne peut pas quitter. They won't leave you. Là avec vous, The only person who will stay with you dans beau jour, is Jesus during Dans good mauvais days, jours. Dans during mauvais bad days. maintenant, je Today. dis, nous sommes que nous comptons chaque jour. We're truly happy every day Parce que nous avons servi mon Dieu. because we are serving God. Bon Dieu fait choix de nous-mêmes. God has chosen us. Bon Dieu fait choix de nous-mêmes. God has chosen Il us. fait nous capables de camper And I can pour stand nous prêcher la bonne nouvelle. to preach the good news of the À ça qui gospel ne connaît, to those who don't know it, qui est mon Dieu. those who don't know who God Mais is. je dis, But today, si nous sommes capables là, if I can be nous here, parlé de mon Dieu. speak about Et God, ça le fait. about what He's Il done. m'a petit dit Jésus-Christ. He gave His Son, Jesus Christ, Qui est mort pour nous à la croix. to die for me on the Pour nous cross, capables de la to vie. give me C'est la life, vie éternelle. eternal life. Maintenant, on a parlé Today, I will speak about parabole the parable du mauvais riche of the rich man et du pauvre Lazare. and the poor man Lazarus. Mais avant que nous déclarions le message, nous, But before I go into my message, maintenant, nous croyons que nous touchons par chant. today I believe that we've been blessed by the songs. Nous bénis par tout ça qui fait Dieu. We were blessed by everything that happened. Et c'est même Jean-David dit, And likewise, as David said, mon âme, my soul, bénis l'Éternel. bless the Lord. Que tout ce qui est en moi, Everything that's within me, bénis son nom. bless His holy Mon name. âme, My soul, bénis l'Éternel. bless the Lord. Et n'oublie aucun de And I have not forgotten any of His good doing. Bon Dieu là pour faire toute bagarre qui peut augmenter. God is here to do all things that are good for you and I. Lorsque la Bible a parlé ou When the Bible speaks parabole du mauvais riche about the rich man et du pauvre Lazare, and the poor man named Lazarus, la paix avec nous. the peace of God be with you. Un homme qui riche, A man who was rich, qui pas comme bon Dieu, who did not know God. ou pas qu'à même j'ai avec nous l'autre qui est capable riche, You can't be like someone else who can be a rich man, qui connaît bon Dieu. who knows God. La paix avec nous. The peace be with Parce you. que il y a deux parties dans la richesse là, il y a plusieurs parties dans la richesse là. There's different parts you can signify in this message. Et il y a plusieurs catégories dans la partie de la richesse là. And there are several categories with the rich man. Qui est monde qui riche, There are some people who are rich. il y a pris engagement yo, They go and they make certain engagements puis on fait ça qui mal. to do things that are evil. Diable a endurci que yo. The devil has hardened their Diable a heart. marré que yo. The devil has tied their Puis on heart fait ça qui mal. to do what is wrong. Mais il y a monde qui riche, But there are people who are avec rich bien que mon Dieu va yo, with the goods that God puis on fait has ça given qui them, bien avec l'autre. and they use it to do well towards others Qui n'a nécessité. that are in need. C'est ça que ce matin, And that's why today nous parlons du mauvais riche. I'm speaking about the evil rich man. Lorsqu'il est riche, When a rich man, qui a plus richesse, he had so much riches qui pas sorti de Dieu. that did not come from God Puisque mon n'a pas accepté Christ comme sauveur. because he did not accept Christ as his Savior. Mais une richesse qui sortit de Dieu, But there are riches that do come from God parce que vous avez servi bon Dieu, because you are serving God. pour Dieu bénir, God blesses you. pour Dieu dire comment vous avez souffert, He saw how you were suffering. même là où l'autre te possédé, And even when someone else had stuff in their possession, ou pas de garder dans ça, l'autre te possédé, you did not envy that person. ou était quoi dans mon Dieu, You believed in God. ça le capable de faire pour qu'on riche là, And you believed that what he could do for et that même rich qui pas person. gagné,
I who does not Si have, mettez dans pied mon Dieu, if I stay close to la God, banque tout. He will also Et give la fait pour moi tout. and He will also do for me. N'a gardé dans Luc chapitre 16 du verset 19. You'll open your Bibles in Luke chapter 16 verse 9. Et nous allons lire tout le verset de 19 jusqu'au verset 31. Et nous ne pouvons pas dire tout le temps historio. Today I will touch from verses 19 to 31. Luke 16, 19 to 31. Pendant que nous allons lire en français pour nous-mêmes. I will read it in French. Et Sœur Sabine va lire en anglais pour nous-mêmes. And Sister Sabine will read it in English. Il y avait un homme riche qui était vêtu de poutres et de félins et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier les miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare de son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, qui était pauvre là, malheureux et indigent, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Et maintenant, il est ici. Console-toi. Tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Et le riche dit: Je prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare de la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Parole du Seigneur. Luke 16 verses 19 to 31. There was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment. He lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in the water to cool my tongue, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, Child, remember what you did in your lifetime. You received good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this,
between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able to, and none may cross from there to us. And he said, then I beg you, Father, to send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. But Abraham said, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, no, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. He said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. The word of the Lord. Amen. Amen. Premièrement, nous capables de dire, First of all, I would like to tell you, l'homme riche là, lorsqu'il t'a bien mené, the rich man, he was living a good life. ou quand l'homme qui est bon, cap bien mené, You know when somebody's living a good life? il y a un homme qui est riche, He was a rich man. il a pouvoir, He had power. il a autorité, He had authority. il fait tout ça avec He did whatever he wanted to avec do. l'argent, With his money, avec lui seulement prendre téléphone ni, all he had to do was have his il dit phone fait tel bagage, exercer tel and bagage, say, do this and this would happen. et ou après bagage la réaliser. And you would see that it would come into Ça c'est pour pass. un homme qui est riche là. That's what happens with a rich Parce que man. je suis capable de dire un homme qui est riche, Because someone who's rich, chaque jour c'est fait qu'il y ait pour ça. every day is like you're partying, you're La paix avec feasting. nous. Lorsque un homme qui est riche, When someone's rich, chaque jour c'est fait qu'il y ait pour lui. every day he's having a feast, he's having a party. Parce que moun ça, Because that person il fait ça avec l'argent. does what the person wants with his or her money. Il a belle caille, Has a beautiful house, il a belle auto, a great car, la pète belle là sur lui, and dressing really la nice. bien habillé, Dressing really il nice fait ça avec. and doing whatever the Mais person pendant wants qu'il est to do. riche là, But while he was il rich, dit au monde qu'il pas connaît. there was one person he did Non, not il know. c'est Jésus de And Nazareth. his name is Jesus of Nazareth. Et bien, même si on était riche, So he thought that he was rich pendant que sous terre, on this earth. oui, il était riche, mais mon frère. Yes, he was rich on this earth. Mais ça passait, But one thing, il était plus malheureux dans la ville. but he was the poorest person Après la mort de Dieu, because after he died. lorsque tu as regardé Lazare lui-même, But when you look at Lazarus, qui t'a servi pour Dieu, who was serving God, Lazare t'a accepté Lazarus accepted pour souffrir. to suffer. Je dis à nous, il y a un peu de chrétiens qui va souffrir, non? Today we see there are so many Christians who do not want to Il y suffer. a un peu de chrétiens plus que lui, les amis savent servir mon Dieu. There are some people who say, oh, their friend is serving God. Lui a fait la bien marcher. And they see that God is taking that person Il to dit, a moi-même, different qui level. date ma prière, This person says, oh, I've been praying for c'est pas si years. mon Dieu pas ouais. But it's like God doesn't see me. Et pourtant, j'ai mon Dieu sous But même. God's eyes are on you. Même j'ai mon Dieu dessous, pauvre Lazare. As God's eyes were on Lazarus, Et lorsque Lazare est arrivé à mourir, when Lazarus died, mais qui ça Lazare a fait? this is what he did. Lazare a servi mon Dieu. He was serving God. Lazare a accepté pour le grand coup. He accepted to starve. Il a accepté pour souffrir. He accepted to suffer. Mais il connaît un jour. But he knew that Le one day récompense, il va grand dans le he ciel. would get a great reward in heaven. Combien de monde qui dans salle la matin? How many of you who are here Combien de monde today, qui attendent nous aujourd'hui how là? many of you who are watching Qui connaît today, que même leur pas de sous ça? even though you don't have on this earth, Mais on a servi mon Dieu. you will continue to serve God? Comme moi avec Christ. Because if you die with Le Christ, récompense au grand dans le your ciel. reward will be great in heaven. Lorsque nous avons regardé un monde qui a servi mon Dieu, When you look at someone who is serving God, moun gado pour surveiller. sometimes people take you for someone that you're not. Yo gado comme un monde qui ignorant, They look at you as someone who's ignorant, comme un monde qui pas connaît rien. someone with no knowledge, who's a fool. Mais je dis, But today, la Bible fait me connaître. the Bible helps me to Pas de understand condamnation. that there is no Pour condemnation moun qui a servi mon for Dieu. those who are serving Moun God. qui a accepté pour te souffrir pour mon Dieu. People who accept to suffer for Moun qui God. a accepté pour te faire humiliation pour mon Dieu. People who accept to be humiliated Même for l'on pas God. de cause ou pas faire un bagage
you have Il a done. mis toute accusation sur nous. They are accusing you of all types of Mais on accusations. a un avocat qui peut But you have an advocate, you have a lawyer for you. He will take all this heavy, difficult Non, il burden. c'est Jésus de His Nazareth. name is Jesus of Nazareth. Lazare est venu arriver mourir. Lazarus died. Vous comprenez ça, bon Dieu fait? You know what God did? Nous sommes allés toute droite His soul went straight vers Abraham. to Abraham's La paix side. avec nous. Peace be with C'est you. la vie chrétienne, ça oui. This is the Christian's life. Lorsqu'on souffre pour Dieu, When you're suffering for on God, accepte souffrance comme si on était doux. you accept your sufferings as if they were sweet. They will not last Dieu long. dans l'absissement. They will end soon. À Christ, on va content. With Christ, you will be happy. On va porter la And victoire. you will obtain the Parce que victory. nous qui servons mon Dieu, Because those who are serving on va God, faire du bataille. you will never lose the La battle. bataille n'est pas pour vous. The battle is not La yours, bataille là, c'est pour but the l'éternel. battle is for the Lord. Voilà ce que c'est qu'on y a là. And now we can see L'homme riche là qu'on est qui pas l'homme pour lui. the rich man, he thought he was not going to die. Avec l'argent ni, With his money, il est capable d'aller à l'hôpital. he thought he could go to the Il est capable d'aller hospital. avec gros docteur. He could see those great Il est capable de faire doctors. gros médicaments. He could get the best medicine. L'homme avec nous. Peace be with you. Puisque monsieur connaît tout bagage ça yo, Because he thought wrong. il pas de penser He didn't think pour te faire du bien avec pauvre to Lazare. do good towards the poor man Pourquoi Lazarus. ça fait pas penser à ça? You know why he didn't think about this? Parce que quand il était endurci, It's because his heart was diable hardened. a été endurci quand The monsieur. devil hardened his Pour heart le battre, ouais Lazare. so he wouldn't see the poor man Les chiens qui étaient de Lazarus. la caille, qui étaient de la caille, non riche là, Even the dogs that were at the rich man's ça house, va bien mener. the dogs were good. They were living good. Mais Lazare a accepté pour te souffrir. But Lazarus, he accepted to Puisque suffer. Lazare vit mourir, After his death, Lazarus' death, l'homme est monté vers le ciel. his soul went towards heaven. Pendant ce temps, And at this time, monsieur, pendant Lazare vit mourir, l'homme est nommé Père Abraham. while his soul, Lazarus' soul was with C'est Father pour ça Abraham. l'homme riche là vit mourir. And that is how the rich man, he also died. Et avant que me dise nous ça, And before I continue, qu'il y ait une résurrection pour mon cap servir mon Dieu. there will be a resurrection day for those who are serving God. Il y a deux parties. There are two parts Lorsqu'on servi mon Dieu. when you're serving God. Ouais, je tiens à parler avec tout le monde. Today I'm speaking to everybody Capteur des paroles ça. who's listening to this word. Qu'il y ait une résurrection pour mon cap servir mon Dieu. What resurrection is there for those who are Je serving dis à ça God? qui fait mal. Today, what hurts me Il y a un pile monde qui est riche, is that there are so many people who are rich, qui pas connaît l'existence pour Dieu. but they don't know that God exists. Mais même avec vous, je dis à, But you and I today, nous pas connaître l'existence pour Dieu. we know that God exists. Lorsque nos riches viennent arriver mourir, So when the rich man died, monsieur allé dans le lieu de tout le monde. he went to Hades. C'est ça que fait mon cap servir mon Dieu. And that is why those who are serving Restez God fidèles. stay faithful. Et ça qui va servir mon Dieu, And those who are not serving ouais, God, lorsqu'on mourit, when you die, non moi souffrir. your soul will suffer. Pourquoi ça fait non moi souffrir? You know why your soul will suffer? Parce qu'on t'a fait crédulité. It's because you are being hard-headed. Ou pas détendre la voix de Dieu. You want to listen to God's voice. Ou pas détendre les paroles de Dieu. You didn't want to hear God's word Propager that was spreading en travers l'humanité. throughout the whole world. Et bien, l'homme ça, So this man, ouais, Lazare, dans ce jour-là, he saw Lazarus. monsieur il est arrivé, là, puis non, tout bas, He was in torment. des chaleurs, He was feeling all the des flames, enfers. all the flames in Monsieur hell. va contre ça pour le faire. He didn't know what to do. Monsieur était comme si que lorsqu'il t'a, il va connaître si il a fini comme ça pour lui-même. He didn't know that things were going to turn up that way. Monsieur pensait que si il connaissait comme ça, va la terre. He thought, man, if only I knew that this Puis donc, was il going to fait ça qui happen, vient. I would have done what was Puis right. donc, il accepté Christ comme sauveur. I would have accepted Christ as my Je dis à Savior. côté de souffrir. Today, where I'm suffering, Pas d'appeler souffrance. I cannot tolerate the Quand tu suffering. pauvre Lazare. Look at poor Tu Lazarus, vas chercher qui manger devant votre moi. who was begging for food, Bat-moi, monsieur. but I didn't even look at C'est him. chier qui est de la cabre. It's the dogs that were at my C'est house. lui, ouais. That's who I took care of. C'est moi, pauvre But I Lazare. never saw the poor man Lazarus who was serving God. Le
And I fix my eyes up high. And I see Lazarus who's sitting right at Abraham's side. Where there'll be milk and honey flowing. Where no more illness. No more death. And that is when the rich man knew Lazarus' worth. That is when the rich man, while he was suffering, where he was in the flames, that is when he remembered that there was a God. That there is a God. And when he saw Lazarus, he was thirsty. He was thirsty. He didn't know what to do. And when he looked up high, he saw the poor man Lazarus that was living the good life. He was living happily. He was no longer starving. He was no longer suffering. He was no longer suffering from disease. But he was living in eternal glory. You know what Abraham said to him? When Lazarus was suffering, he suffered with strength. But because he was suffering, and I saw his suffering, he accepted to be hungry. He accepted to be humiliated. He accepted deception. And now, this is his time to rejoice. This is his time to rejoice and live happily. Today, you who's rich, who does not know God, God is calling you today. God needs you. Don't think that because you have money and you don't have God in your life, or while you have money, you believe you're rich, but you don't think about God's existence. Today, you need to know about God's existence. Just as Lazarus, he accepted to suffer. Today he is rejoicing because he's living a happy life. But you today, do you want to live a happy life? I'm not going to go too deeper into this message, but I believe that at another time, I will share more with you based on this topic. And before we end, I can tell you, accept Christ. Take advantage of the time because the days are evil. We're living in a time. We're living in a time where things are not getting better. Time is running out. The world is getting worse. People are getting more evil. You who's in Christ, keep and hold on to Jesus. Don't forget. I want to tell you this again. In order to think about God's glory, stay away from this eternal fire. Stay away from hell. Because there are so many people who are already starting to suffer. There are so many millionaires that are suffering. They were millionaires on this earth. They spent a lot on this earth. But it's while they were on this earth, they possessed what they wanted to possess. But they did not have Jesus. Today, I encourage you during your problems, during your illness, during your suffering. I ask you to accept Christ because both of his arms are wide open. He is waiting to receive you because on the cross, he died for you and I to give us eternal life. Today, we see what's going on in this world. If you don't really get it, ask God for power. Ask God to open your eyes. Those who are already in Christ, those who see what's going on in this actual moment, we're in this
world that we're living in, Bagay sa moun sa fè moun Dieu qui te passe pour l'église après. you know why God allows the church to see C'est pour this? l'église capable de fermer les So bonheurs. that the church can stay firm and Pour l'église capable de unmovable. connecter mon Dieu. So that the church can know that there is a God in everything that you're doing. Je dis à Today, nous une maladie virus ça we see that this virus qui a cassé le monde. that has destroyed so many things Nous and people in this nous world. qui gagne pile monde. We see that there are so many Tu people connais que année 2020 ça, who thought that this year, you 2020, te gagne pile plan devant yo. they had so many plans in front of You te him. gagne pile budget devant yo. They had so many plans You of te gagne things pile to bagage puis yo te accomplish. réaliser. They had so much stuff they wanted to Les accomplish. maladies a venu tomber. But the coronavirus happened. Plus que millions de personnes More than 1 million people mourir. have died. Mais ça fait mal. That hurts Pour ça qu'il faut qu'on Christ. for those who do not Ça have fait Christ. mal. That hurts me for Pour ça qu'il those mourit sans Christ. who have died without Christ. Mais je dis à, But today, pendant que ouais maladie ça, while you see this is a happening, tracasé le monde. you see how the Les coronavirus hommes par has contre gone qui all savent over bien the faire. world. Man does not know what to do. Les hommes de science par contre qui savent bien faire. The great scientists don't know what to Gouvernement do. par contre combien d'argent pour la dépenser. The government doesn't know how much money to spend Pour maladie ça capable de guérir. to control and cure this. Mais nous avons un monde qui est capable de guérir maladie ça. But we know there's someone who can heal you. Non, c'est Jésus. His name is Jesus. Ça l'homme est capable de faire. What man cannot Mais do, Jésus est capable de faire. Jesus can do it. Maintenant, Today, m'encourager. I encourage Pour you être ferme de to stay firm and Pas unmovable. découragé. Do not be Avant de discouraged. terminer le message, moi, Before I end this message, je vais te dire un ami, moi. I had a friend of mine. Monsieur, il était arrivé à mourir. He passed away. Mais qui maladie il était fait? What was wrong with him? Qui fait colonne cancer. He had colon cancer. Mais monsieur était apprécié mon pile. He was one of my best friends. He really Il appreciated était apprécié madame mon pile. He appreciated my wife as well. C'est-à-dire que depuis lui, nous, As soon as he would see us, et faut qu'on dise ça, monsieur, on serviteur bon Dieu. I want you to know that he was a servant of Mais qui God. job il t'a fait? What was his job? Il t'a fait job pour la terre. He was a contractor. Même si son équipe connaît, He was a guy who was a big, buff dude. son aide lorsque la travaille, When he would work, il travaille dur. he worked really hard. Eh bien, Well, puisque monsieur apprécie nous, because he appreciated my wife and I, depuis que lorsque pas de malade, he wasn't sick at that time. nous toujours camper avec nos problèmes. We stood with him during his problems. Lorsque vous arrivez malade, When he got sick, nos maladies que gagne, when he was sick, c'est maladie colonne, cancer. he had colon cancer. Docteur dit même si t'as opéré la bouillie, The doctor said, even if we would operate on you, Il va you'll opérer la still bouillie. die. They said, whether you operate or not, you will eh bien, still pendant die. monsieur l'hôpital, So while he was on the avant hospital même de bed, l'hôpital, before he went to lorsque the monsieur hospital, est malade, before he got sick, depuis lui-même, as soon as he would see me, tout chapeau lui mettait dans la tête, lui. he had a hat that he would Bien, always ouais, madame, wear, ouais. or he would see my wife. Quand on voit nous, He would be so happy to see us that he would take his pour la hat mettre gloire à off and he would Jésus, say, glory pour la to paille, mon Dieu, Jesus, gloire. and give God glory. Puisque monsieur t'a apprécié nous comme ça, Because he appreciated us. c'est dit moi pasteur, non, He said, my pastor, frère moi, my brother, ou sont même là, madame, pas chamblier, he said, you and your wife, I will never forget you même guys. même mourir, Even when I die, même pour Dieu va toujours avec. God will always be with you. Eh bien vraiment, après monsieur vient arriver mourir dans la maladie, Yes, he died from colon cancer. après monsieur vient enterré, After he was buried, après 2 semaines, after 2 weeks, c'est comme ça, moi dormi, moi ouais monsieur venu, la frappé pour moi. in a dream, I saw him come up to me. He was knocking on Il my frappé pour door. moi 2 fois. He knocked on my door Moi, twice. je dis monsieur où ici? I said, who is it? Monsieur dit moi c'est Ismaël. He said, it's Ishmael. Ça c'est non monsieur. That was his name. Je dis oh Ismaël, ça bon monsieur dit moi une côté oh. He said, I came to see you. Je dis monsieur sois venu chercher. I said, what are you doing here? Monsieur dit son bagage vient dire. He said, I came to tell you something. Kounya là, nous pas qu'à camper face à face. And now you know we can't stand face to face and talk. Pour nous parler avec l'autre. For us to talk to one Kounya another. là, monsieur parlait, tant que face me pas ici.
I was looking this way, Même face pas de sous soirée, oui. and he was facing towards my ears. C'est dit, pasteur, non. He said, my pastor, Mon cher, où est toute l'homme qui a vécu sur la terre? man, you see all this time I spent living on this earth, T'as travaillé dur. I was working hard. T'as souffert. I was suffering. Même l'homme qui a une belle machine. Even when I had a nice Même car. l'homme qui a fait combien d'argent? Even when I was making so much money. J'ai dit même l'homme qui a fait combien d'argent? He said even when I was making so much C'est money, toujours en souffrance mais sur la I was terre. still suffering on Mais this ça earth. t'aime bien dire. But I came to tell you Continuez that à. where I'm at, Oui, à l'aise. I am so comfortable. I am so Pas comfortable. souffrir encore. I'm no longer Tout suffering. simplement, Only I want to tell you m'attends la résurrection. that I'm waiting for the resurrection. Sophia, Today, m'encouragez. I encourage you. Préparez l'amour. Prepare your soul. Prepare your heart Prêchez parole ça. while we're preaching this word, so that this word can pierce you. It can prepare your soul. So when the trumpet sounds, you will go to Jesus. Stay with the peace of the Lord. Amen. 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 Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Heaven not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen where the enemy is using fear. He's using fear. It's not allowing you to stand. It's not allowing you to enjoy life. But today, in the name of Jesus, whoever that have fear in their life right now, you need to get up, stand up, God on your feet, and declare victory in the name of Jesus. Right now, Lord, we ask you right now to bless who's listening right now. Whoever feels depressed in their life, we bind you in the name of Jesus. We curse you down in the name of Jesus. We cast you in the name of Jesus. Fall in the pits of hell in the name of Jesus. Fear, depression, we bind you. Fall in the pits of hell in the name of Jesus.
of Jesus, Au nom de Jésus. you will live Nous allons vivre. and declare Et nous allons déclarer. Jesus is Lord. Jesus is Lord. He is Lord in our situation. Lord in our problem. Lord in our fear. And Lord in our depression. Healing in this place, Lord. Healing in this place, Lord. I speak healing in the name of Jesus. You who are listening, I speak healing in the name of Jesus. In the name of Hallelujah. Hallelujah. Feel the presence in this place right now. Feel the presence of God in this place right now. Give us praise in this place right now. You are the risen King. May your grace, Que grâce, peace, la paix, the peace, the everlasting peace, paix qui cap toujours là, stays with us, qu'elle reste avec nous. not only for today, Et pas seulement pour aujourd'hui, but until the coming of our Savior mais Jesus. jusqu'à ce qu'on retourne. Let all declare, En nous tout déclarer. Amen. Amen.